Good morning, everyone. Welcome to this revision series. This is your teacher, Neha Pradeep Joshi. In previous lecture, we have revised the first one-act play, Rising of the Moon. Now, the basic purpose behind arranging this kind of lectures is to give you some kind of material that you can refer to before your exams. Okay, कारण see, now try to think in a very logical way. This drama section has a lot of weightage of marks, total 16 marks. Okay, 4.1 4 marks, that is total objective. I'm going to provide a question bank for that. Then 4.2 and 4.3 A and B, there are three plays, and each play has weightage of 4 marks. Okay, you have to study, but not that much in detail. फार डिस्क्रिप्टिव आन्सर लिहायची गरज नाही आहे, because each question will have only 2 marks. Keep that in mind, but you have to attempt all those questions to score, to have a good score, right? So काय करायचं आहे प्रत्येक प्लेमध्ये, when you study it, there are 2 questions. Then in first question, in any play, प्रत्येक प्लेवरती जे क्वेश्चन विचारले जातील त्यामधला पहिला क्वेश्चन हा मे बी कॅरेक्टर विषयी असणार आहे. ओके, कॅरेक्टर स्केच, कॅरेक्टर अनालिसिस असं काहीतरी असणार आहे. सो प्रत्येक प्लेमधला इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर कोण आहे. नाव इन दिस पर्टिक्युलर प्ले देर इज नो इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर, बट देर आर कपल्स, राईट. कपलची स्टोरी आहे. सो असाही फोकस तुम्ही करू शकता. आणि सेकंड जो क्वेश्चन असतो तो मे बी थीम, सिम्बॉलिझम, सिग्निफिकन्स ऑफ टायटल, किंवा अ टाईप ऑफ प्ले. आता आपला रायझिंग ऑफ द मून हा जो होता त्याची पॉलिटिकल थीम होती, असा थीम बेस्ड एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो की व्हॉट इज द थीम ऑफ रायझिंग ऑफ द मून. इन दिस केस हा जो सेकंड प्ले आहे, अ मिडसमर नाईट्स ड्रीम बाय शेक्सपियर, दॅट इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मॅनर्स ऑर कॉमेडी ऑफ एरर्स. ओके, काय आहे बेसिकली तुम्हाला माहिती आहे की एक माणसाची ॲक्शन चुकीची होते, तो जो पक आहे तो काहीतरी कन्फ्युजन करून ठेवतो, एक चुकीची गोष्ट त्याच्या हातून घडते, अँड देन द कॉमेडी विच अरायझेस आउट ऑफ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दॅट ॲक्शन. हां, हे लक्षात घ्या. कॉमेडी ऑफ मॅनर्स ऑर कॉमेडी ऑफ एरर्स इज वॉट बेसिकली, तुम्ही हे अशी एक्झाम्पल इवन मूवीजमध्ये पाहिली असतील. नाव फॉर एक्झाम्पल, इफ आय हॅव टू टेल यू, गोलमाल सिरीज तुम्ही पाहिली असेल, गोलमाल 1, 2, 3, or even that all the best movie by Rohit Shetty, or in Marathi we have a famous example, अशी ही बनवा बनवी, राईट. कॅरेक्टर्स नॉर्मलच वागतायत त्याच्यामध्ये, बट देअर प्रॉब्लेम इज बिकॉज वन एरर दॅट हॅपन्ड प्रिव्हियसली. हे लक्षात घ्या. तसंच याही प्लेमध्ये आहे. व्हॉट हॅपन्स दॅट देर इज वन couple, Lysander and Hermia. They love each other, but their relationship is not approved by Hermia's father. Hermiaच्या वडिलांची इच्छा आहे that she should marry Demetrius. Okay, but and Demetrius also likes Hermia, but Hermia likes Lysander. पहिली पेअर आहे Lysander and Hermia, right? Their relationship has very problems from the very beginning. Even the Duke orders her to leave Demetrius and marry Lysander and marry Demetrius, but Hermia refuses. ते काय डिसाईड करतात, दॅट they'll elope in the woods, right? And then there is second pair, Helena, who is friend of Hermia, and Demetrius. ओके, आता ह्या पेअरमध्ये प्रॉब्लेम काय आहे, डेमेट्रियस इज इन लव्ह विथ हर्मिया, and Helena is in love with Demetrius, but he does not love her back. So their relationship has lot of problems. Okay, they are in that sense they are not a couple because they don't love each other, right? So that is the problem that they have to face in this case. Then there is third couple, which is Oberon and Titania. Oberon and Titania are king and queen of fairy world.
Okay, now this pair is also interesting because they do lot of actions. If you consider their characters in detail, then you can realize one thing, that both these people, they are very affectionate people. Okay, Titania cares, she has motherly affection for that changeling boy, right? तिला तो लहान मुलगा फार माया आहे तिची, therefore she refuses to give that boy to Oberon. Okay, so these characters, they are not bad people. ओके, फेअरी वर्ल्ड म्हणजे आपल्याला मे बी फार काहीतरी वेगळ्या वाईल्ड कॉन्सेप्ट असतात. इट इज नॉट लाईक दॅट. दे आर गुड क्रिएचर्स, हेही लक्षात ठेवायचं. बट दे आर गुड फॉर अदर्स. इवन ओबेरॉन इज ऑलवेज ट्राईंग टू हेल्प द लवर्स. ओके, ही इज द फ्रेंड ऑफ लवर्स, बट ही ॲक्ट्स लाईक्स ॲज अन एनिमी विथ हिज वाईफ, राईट? की बाकीच्यांसाठी ते फार चांगले आहेत, बट इन केस ऑफ ईच अदर दे हॅव दॅट काइंड ऑफ इशू, इगो इशू म्हणू शकतो आपण. दॅट दे वॉन्ट टू टीच ईच अदर अ लेसन, राईट? बट ट्राय टू अंडरस्टँड दिस ऑल्सो की इट इज नॉट समथिंग सिरियस, इट इज अ प्लेफुल काइंड ऑफ अ फाईट, जी कुठल्याही नॉर्मल हजबंड वाईफमध्ये होते. इट इज जस्ट लाईक दॅट. सो रिव्हेंज याचा अर्थ काही वेगळा घेऊ नका. इट इज नथिंग सिरियस. ॲज इट इज अ कॉमेडी, इट इज ऑन अ लाईटर नोट. ओके, नाव लेट अस कम टू द मेन स्टोरी. ओके, as I have already told you that Lysander and Hermia, they elope and come into woods. Lysander, Hermia जंगलात येतात. त्यांच्या पाठोपाठ हेलेना follows them and Demetrius also comes there. Okay, now as I have told you before, now in this case in the case of second pair, Demetrius is not in love with Helena, he is in love with Hermia. Okay, so when Helena tries to speak to him, he is very rude towards her. ओके, ती बोलायचा प्रयत्न करते पण तो तिच्याशी नीट वागत नाही आहे. ही इज ॲक्टिंग वियर्ड or in a very rude way. Okay, Oberon sees that from the other side of the forest. He sees how Demetrius treats Helena. And this is a character trait of Oberon, that he is a friend of lovers. Okay, he sees how hurt is Helena because of Demetrius's behavior, so he decides to take control of the situation. आणि तो काय करतो, लव्ह इन इडलनेस हे जे फ्लावर आहे त्याचं ज्यूस डेमेट्रियसच्या डोळ्यावरती टाकायला सांगतो. त्याचा जो सर्वंट आहे, ही हॅज अ सर्वंट, हिज नेम इज पक. ओके, ओबेरॉनचा सर्वंट, हिज नेम इज पक. ही कॉमेडी पूर्ण कोणामुळे झालेली आहे, बिकॉज ऑफ वन रॉंग ॲक्शन डन बाय पक. पकला काय सांगितलं होतं की गो टू द अथेनियन अँड पुट दिस ज्यूस ऑन द आईज ऑफ दॅट अथेनियन. आता तो अथेनियन आहे डेमेट्रियस. ओके, काय होईल त्यामुळे, इट इज अ मॅजिकल फ्लावर. सो बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएन्स of that juice, when a person opens his or her eyes, he or she will fall in love with the next person that you see when you open your eyes. डोळे उघडल्यावर पहिल्यांदा तुम्हाला जी व्यक्ती दिसेल त्याच्या तुम्ही प्रेमात पडाल. दिस इज अ क्वालिटी ऑफ दॅट ज्यूस. ओके, सो काय आहे यामध्ये इंटेन्शन काय ओबेरॉनचं, की इफ डेमेट्रियस ओपन्स हिज आईज अँड सीज हेलेना, then definitely he will fall in love with her. हे जेन्युअन ॲक्ट आहे. ही वॉन्ट्स टू हेल्प दिस कपल. ओके, पण प्रॉब्लेम काय होतो, पकनी पाहिलेले नाही आहे डिमेट्रियसला. ओके, सो ही मेक्स अ मिस्टेक आणि तो डेमेट्रियसच्या ऐवजी लायसेंडरच्या डोळ्यावरती ते ज्यूसचे ड्रॉप घालून येतो. प्रॉब्लेम काय आहे नाव, ओरिजिनली लायसेंडर इज हू, लवर ऑफ हर्मिया. Okay, but when he opens his eyes, he sees Helena in front of him. Okay, आणि त्या ज्यूसच्या इम्पॅक्टमुळे तो पहिल्यांदा डोळे उघडल्यावरती हेलेनाला पाहतो अँड ही फॉल्स इन लव्ह विथ हर. ओके, आणि जसं ते आहे त्यामध्ये पुढे की
डोळे उघडल्यावरती ही गोज ऑन टॉकिंग अबाउट हर ब्युटी अँड हाऊ मच ही लव्स हर. Okay, and this Helena is totally confused because she knows this couple Lysander and Hermia very much, and very well. So when Lysander starts to confess his love for Helena, then she is totally confused, right? कारण तिला माहिती आहे तिची मैत्रीण आणि हा लायसेंडर दे आर इन अ रिलेशनशिप, आणि हा माझ्याशीच लव कन्फेशन करतो आहे. दिस इज नॉट ॲक्सेप्टेड बाय हर. शी इज टोटली डिस्गस्टेड विथ दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर. Okay, you can even see here how good spirited or good valued or cultured this Helena is. Okay, की असा समोरून तिला कोणीतरी प्रपोज करतो आहे और somebody is praising her so much, but she is not carried away by that. She is very much practical and she values emotions a lot. ओके, त्यामुळे तिला कळते की हा आपल्या मैत्रिणीचा लवर असं आपल्याशी बोलतं हे तिला अजिबात आवडत नाही. अँड शी सेज इट ओपनली टू हिम दॅट आय डोंट ॲक्सेप्ट ऑर आय डोंट लाईक वॉट एव्हर यू आर ट्राईंग टू से. ओके, दिस इज द प्रॉब्लेम. वेन ओबेरॉन सीज दॅट, त्याच्या लक्षात येतं काय गोंधळ झाला आहे तो. ओके, आणि तो पकला सांगतो की रेक्टिफाय अ मिस्टेक, गो फाइंड लायसेंडर अँड गो फाइंड डेमेट्रियस अँड पुट दॅट ज्यूस ऑन हिज आईज. डेमेट्रियसकडे जा आणि त्याच्या डोळ्यांवरती हे ज्यूस घालून ये. आणि त्यानंतर प्रॉब्लेम काय आहे अगेन, की वेन डेमेट्रियस ऑल्सो ओपन्स हिज आईज, प्रॉब्लेम काय झाला आहे, आता डेमेट्रियसने सुद्धा हेलेनाला पाहिलं आहे, लायसेंडरने सुद्धा हेलेनालाच पाहिलं होतं. सो नाव प्रिव्हियसली सकाळपर्यंत असं होतं दॅट नो बडी वॉज इन लव्ह विथ हर, अँड बाय नाईट इट हॅपन्स दॅट टू यंग मेन are professing their love for Helena. Okay, and Helena is totally unaware of the all things happening around her, and she is totally disgusted with whatever she sees. Okay, तिला लक्षात येत नाही की हा सडन चेंज का आहे. Okay, and she is somehow what we can say insecure. And she believes that they are trying to mock her. तिला काय वाटतं की हे दोघे ठरवून माझी अशी थट्टा करतायत. ओके, अँड शी सेज इट ओपनली दॅट तुमची काही कॉम्पिटिशन चालली आहे का माझी थट्टा करण्यासाठीची, डोंट डू समथिंग लाईक दॅट टू मी. ओके, कारण तिने डेमेट्रियसला क्लिअरली सांगितलं होतं दॅट शी लव्स हिम, पण तेव्हा त्यांनी तिला रिफ्यूज केलं होतं. ही सेड नो, आणि आता तोही त्याचं कन्फेशन करतो आहे. इवन लायसेंडर इज कन्फेसिंग दॅट ही लव्स हर. हे सगळं तिला आवडत नाही आहे. ओके, अँड देन हर्मिया, जी लायसेंडरची ओरिजिनल लवर आहे, ती तिथे येते. ओके, अँड लायसेंडर सेज इट टू हर की मी तर माझं कधीच तुझ्यावरती प्रेम नव्हतं, आय ऑलवेज लव्ड हर्मिया अँड सो. ओके, अँड इवन हर्मिया इज व्हेरी मच कन्फ्युज्ड की काय झालं, आपण पळून इथे आलो होतो लग्न करायचं म्हणून, अँड राईट नाव यू आर सेइंग दॅट यू डोंट लव्ह मी. सडन चेंज काय झाला हा. दीज टू गर्ल्स दे आर अनेबल टू अंडरस्टँड दॅट. ओके, अँड फायनली ॲज यू नो की ओबेरॉन नाव स्टेप्स इन अँड ही रिझॉल्व्स टू रिस्टोअर द सिच्युएशन बॅक टू नॉर्मल. आणि त्यानुसार तो तेच एक हे आहे एक. ओके, सॉरी फॉर दॅट. सो फायनली ओबेरॉन restores the situation back to normal, and the couple, those two couples are reunited. Now Lysander is in love with Hermia as it was before, and Demetrius realizes how good or how well spirited Helena is, and he falls in love with her. So in the end these two couples, they get together and their story ends on a happy note. Okay, and there is meanwhile there is a side story of Oberon and Titania as well, की ओबेरॉनने टायटेनियाचा रिव्हेंज घेण्यासाठी म्हणून
जे केलेलं असतं, ही रिअलायझेस दॅट आफ्टर ऑल शी इज हिज वाईफ, सो इन्स्टेड ऑफ seeking any kind of a revenge, he should just clearly tell her, he should clearly request her to get a custody of that boy. And he also मीनवाईल त्या टायटेनियाचं काय झालं तुम्हाला तो रेफरन्स माहिती आहे की पकने बॉटम नावाचा एक प्लेयर आहे नाटकात काम करणारा, त्याच्या डोक्यावरती असं गाढवाचं हे तोंड लावलेलं आहे. दॅट प्रॉप इज युज्ड. ती जी इमेज आहे इथे सुरुवातीला दिलेली तशी टायटेनिया सीज हिम, टायटेनियाच्या डोळ्यावरती ते लव ऑफ इडलनेसचं ज्यूस घातलेलं असतं पकनी. सो वेन शी ओपन्स हर आईज शी फॉल्स इन लव विथ दॅट क्रिएचर. हे इमेज आहे ती टायटेनिया आणि बॉटमची आहे. ओके, बट फायनली ओबेरॉन रिअलायझेस दॅट ही शुड नॉट ट्रीट हिज वाईफ लाईक दॅट. And then he restores her back to normal, and now all these couples, they are happy together. Okay, throughout the play, if you see, the action is not that much serious, it is somehow just complicated. Okay, ह्या प्लेची थीम काय आहे बेसिक, there is a love theme and the type of play is comedy of error. ओके, कॉमेडी कशामुळे होती आहे, पकच्या एक चुकीच्या गोष्टीमुळे किंवा एक त्याची रॉंग ॲक्शन झाल्यामुळे ही सगळी कॉमेडी झाली आहे. कॅरेक्टर्स मुद्दामून तशी वागत आहेत, राईट. दे आर नॉट लाईक दॅट ओरिजिनली, बट दे आर अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ दॅट लव ऑफ इडलनेस ज्यूस. त्यामुळे ही सगळी कॉमेडी झालेली आहे. देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्युजन. ओके, देर आर behavioral changes in Lysander, Demetrius and Titania, and this all happens due to a single mistake. Okay, this is one story. आता ह्या प्लेच्या बाबतीत if you consider the possible questions, तर मला वाटतं instead of thinking about a specific character, you should focus on the pair of lovers. पहिली पेअर डेमेट्रियस हर्मिया, हा क्वेश्चन आय थिंक ब्रेनस्टॉर्मिंगमध्ये सुद्धा आहे, सो प्रिपेअर दॅट वेल. सेकंड पेअर, फर्स्ट पेअर लायसेंडर हर्मिया, सेकंड डिमेट्रियस हेलेना, थर्ड पेअर टायटेनिया अँड ओबेरॉन. ओके, स्टडी इन दॅट मॅनर. कमेंट ऑन ईच कपल. आत्ता मी जसं सांगितलं प्रत्येकाच्या बाबतीतला प्रॉब्लेम काय आहे दॅट यू हॅव टू एक्सप्लेन. एक 4 to 5 लाईन्स जरी झाल्या तरी इनफ आहेत, नॉट मोर दॅन दॅट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी समथिंग लाईक दॅट. देन इन द सेकंड क्वेश्चन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन बेसिक थीम, दॅट इज थीम ऑफ लव. आता युनिट टेस्टला आय थिंक दॅट क्वेश्चन वॉज देअर. देन you can also expect a question on comedy of error, because it is at the main idea of this play. So even if you consider it in that way, तसंही चालेल. And then the other questions which are there in brainstorming, go through that as well. ओके, इतकंच केलं तरी इनफ आहे. यू डोंट हॅव टू बॉदर अबाउट इट टू मच. आय सजेस्ट यू टू गो थ्रू द प्लॉट. स्टोरी काय आहे तेवढी लक्षात ठेवा. अँड डोंट बॉदर क्वेश्चन 1 किंवा 2मध्ये कुठल्याही प्रकारचा जरी क्वेश्चन आला फिरवून, इफ इट इज आर्टिक्युलेटेड ऑर इफ इट इज अ डिटेल्ड क्वेश्चन, तरी घाबरून जायचं नाही. इफ यू नो द पेयर्स very clearly, or if you have understood the basic story of their relationship, तर तुम्हाला कुठलाही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता येईल. ओके, सो for first question, all these three pairs of lovers, and in second question expect a question on basic theme, then type of play, that is comedy of manners, and then I think in brainstorming there is these questions. The consequences of Oberon's jealousy for Titania are comic rather than tragic comment. Okay, आता असा क्वेश्चन आला तर घाबरून जायचं नाही. इफ यू हॅव प्रिपेअर्ड वेल फॉर देअर कॅरेक्टर ॲनालिसिस, जर या पेअरचे ॲनालिसिस तुमचं व्यवस्थित झालं असेल तर तुम्ही हा क्वेश्चन अटेम्प्ट करू शकता. व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज क्लिअर कट मे बी क्वेश्चन नसेल, इट विल बी समहाऊ डिटेल्ड.
तरी घाबरून जायचं नाही. इफ यू नो द बेसिक स्टोरी व्हॉट हॅपन्स टू देम, तर तुम्ही तेवढंच एक्सप्लेन केलं तरी चालेल. ओके. Comment on versatility and aptness of stage setting as per the requirement of the play A Midsummer Night's Dream. Now this question I have already given the answer in that material. Go through it. Comment on loving pair. In that way, consider all these three pairs, and then there is see, repetition आहे क्वेश्चनचं इथे. That's what I want to make you realize. There were some reasons why Theseus was initially against, but later gave consent to the marriage of Helena and Lysander. तुम्ही हेलेना आणि लायसेंडरच्या रिलेशनशिपबद्दल जर डिटेलमध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असेल, अँड इफ यू पुट इट इन पॉईंट्स, तर त्याचा आन्सर शेवटी तेच आहे दॅट इजियस फायनली रिअलायझेस दॅट देअर लव्ह इज ट्रू अँड दे आर लाईक सोलमेट्स, दे बिलॉंग टुगेदर, अँड देअरफोर ही गिव्स हिज consent to their relationship. Okay, you have to explain their story first and then you can add this point. Okay, in that way, this question is there. A Midsummer Night's Dream is one of the best examples of Shakespeare's comedy of errors. Okay, here you have to explain the plot and you have to add just one line that the all comedy happens because of one error done by a particular character. Okay, in this way if you prepare, it is enough. So finally, from the point of view of exam, expect a question on any pair: Lysander Hermia, Demetrius Helena, Oberon Titania, in question number 1, and in 2, theme of love, then comedy of errors, then why Aegeus gives his consent, that question. All those questions which are there in brainstorming, any kind of a question will be there. If you study with the PDF that I have shared, then that is enough. Don't do anything else than that. Basic plot, pairs and brainstorming, that is enough for this play. In next lecture we'll see the final play, An Enemy of People. Okay, I hope you have understood, or you have found this lecture informative enough. Listen to this before the exam once again, so that you can have this idea in your head very much, proper. It is okay if you don't prepare an answer of each question, but just note down important points. आत्ता मी लेक्चर सांगत असताना सुद्धा जे पॉईंट्स सांगितले, स्लो मोशनमध्ये वाटल्यास ऐका, पण ते पॉईंट्स जे आहेत ते नोट डाऊन करून ठेवा. सो वाईल रायटिंग दी ॲक्च्युअल आन्सर तुम्हाला तेवढेच आठवले तर इनफ आहे. ओके, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर अँड विल कवर द फायनल part of the syllabus, that is An Enemy of the People. Thank you for your attention.